Unit 75. Past simple, past continuous. Exercise 1. Okay. We have to fill in past simple or past continuous tense. Така трябва да попълним на празните места, съответно past simple, минало просто, or the past continuous, минало продължително време. Още веднъж, това, което знаем за двете граматични времена. Past simple използваме, когато изразяваме завършени действия в миналото. Така, акцентираме върху еднократно завършено действие. Още нещо. Ще имаме глаголи, които определено стоят в past simple tense. Казахме, това са глаголи, които изразяват състояния. Например, have. В контекст на имам, притежавам. В този контекст. I had a car. Не мога да кажа I was having a car. See, това, което виждате тук, see в контекста на виждам, най-често стои в past simple tense. Тоест в момента, в който погледна нещо, аз съм го видял. Самият глагол сам по себе си не носи идеята на протичане на действие. Но see като глагол има един друг смисъл. Изпращам. Най-често с to. To see someone to a place. Да изпратя някой до място, до някъде. I saw him to the bus stop. Изпратих го до спирката. В този смисъл аз мога да кажа while I was seeing her to the bus stop. Докато я изпращах. While I was seeing her to the bus stop. Окей? See в контекста на изпращам. See someone to a place. Тогава може да използваме see в продължителни времена. Тоест вече глаголът носи протичане на действие като смисъл. Така, нека да видим. Hi Mac. I not see you at school last Monday. I didn't see you. So, hi Tom. I didn't come. Okay. I didn't come because I wasn't feeling well. Sounds good. I wasn't feeling. I can't say I didn't feel. Мога да кажа I didn't feel. Тук специално I wasn't feeling, така звучи една идея, сме да кажа по-добре в контекста на някакъв период от време. Okay. I wasn't feeling well. Okay, so I decided to see my GP. Okay. Decide, решавам, реших. Окей, обърнете внимание, контекстът е завършеност, така че I decided to see my GP. Oh, was it serious? Okay. No, the doctor examined me and told me. Sequence of events. Една поредица от действия, завършени действия. Okay. The doctor examined me and told me. Ако искам да кажа докато лекарят ме преглеждаше, каза while the doctor was examining me, he said. Okay? Но в нашия контекст he examined me and he told me after that. Sequence of events. Още веднъж past simple tense ще нарежда действията едно след друго. Okay? He examined me and he told me. I had the flu. Okay. So, he prescribed me some medicines. Той ми предписа. Завършеност. Okay. Обърнете внимание, че ако използвам продължително време, то винаги ще се съпоставя с ситуация или с момент или с друго действие. Например, мога да кажа he was prescribing me some medicine when the phone rang. Тоест, съпоставя се с действие, което се е случило по време на предписването. Okay? Но в нашия случай аз просто изразявам едно завършено действие. He prescribed me some medicines. Okay? And told me to stay at home for a couple of days. Past simple. Okay?
Okay, what can we say here? Next. Did you stay at home all day on Monday? Okay. Did you stay? No, only the morning. Okay. I had to work in the afternoon. Okay. Have to, had to, past tense. Okay. I think it's quite clear. So I had to work in the afternoon, and guess what? What? When a friend, okay, was driving me home, he crashed his car. Okay. Когато един приятел ме караше до вкъщи, си блъсна колата. Yes, when a friend was driving me home. Okay. To drive someone home. Помним изрази. Okay. So, he crashed. Завършено действие. Еднократно завършено действие. Това е акцента, който така се постави от past simple tense. Okay. So, he didn't see the red light. Okay. Did anyone get hurt? Okay, it's a question. Get hurt, наранявам се. Did anyone get hurt? Нарани ли се някой? Удари ли се някой? Okay. Thanks God nobody did. So, I'm happy to hear that. Well, Mac, I have to rush now. Трябва да бързам сега. While I was listening to your story, I remembered that my wife asked me to go to the mechanic to get our car. Yes, while I was listening to your story. Докато слушах твоята история, по време на твоята история. Това е контекстът на продължителните времена. Okay. While I was listening to your story, I remembered. That my wife asked me to go to the mechanic to get our car. See you later. Take care. Bye. That's it. Okay, once again, past simple, past continuous, we have to open the brackets and to fill in the gaps. Още веднъж трябва да отворим скобите, да попълним празните места, използвайки past simple, past continuous. Okay, Adam, in the brackets, go to work in Spain when? Be 19 years old. He went to work. Okay. Отиде да работи. Okay, he went to work in Spain when he was 19 years old. While he was working in a restaurant there, he met Kim, an Italian student. Докато работеше в ресторант там, по време на работата му в ресторанта. While he was working. Okay, in a restaurant there, he met. Okay, акцент върху завършеност. He met Kim, an Italian student there. He, what? Fell in love with her. Той се влюби в нея. Завършеност. Fall, fell is the past tense. Okay, and asked her to marry him. Последователност от действие. Okay, he fell in love and he asked her to marry him. Okay. So, but she didn't accept his proposal, но тя не прие.
Okay, but she didn't accept his proposal, неговото предложение. Heartbroken, с разбито сърце. He went to Scotland. 3 years later, okay, Adam crossed the street when he came. He was crossing a street. At that moment he saw her. Yes? I describe really well. Това описва изключително добре кога. He was crossing a street there when he saw Kim. Okay, see, saw is the past tense. She introduced him to her friend Teresa. Тя го представи на нейната приятелка Тереза. Okay. So, she introduced him to her friend Teresa. Teresa smiled charmingly. Okay. Or she was smiling. Can I say both here? Yes. If I say Teresa smiled, тя се усмихна. Веднъж. Teresa was smiling, тя се усмихваше. Окей? Абсолютно мога да кажа и двете в дадения смисъл. В един или в другия смисъл. Окей? Още веднъж. Teresa smiled, тя се усмихна. Окей? She was smiling, тя се усмихваше. През цялото време, може би. Yes? Окей. Нека да го направим с past simple. Окей. She smiled. Тя се усмихна чаровно. And while Adam was looking at her. Окей. И докато Адам я гледаше. Continuous. Окей. He fell in love with her. Okay, he fell in love with her. They got married. Okay, past tense here. The following year. Те се ожениха на следващата година. Okay. Okay, exercise 3. Once again, past simple, past continuous, a text there. We have to open the brackets using past simple, past continuous tense. Okay, when I woke up on Sunday, като се събудих. Завършеност. Okay, ако кажа when I was waking up, като се събуждах, това ще бъде контекст. Yes? Okay, в нашия случай идеята е завършеност when I woke up. Okay, when I woke up on Sunday morning, everything seemed strange. Okay, I couldn't hear. Could, yes, I couldn't hear any familiar noises in my flat. The coffee machine was not making my morning favorite drink. Обърнете внимание, аз описвам една ситуация в момента на събуждането. Окей, всъщност вече съм се събудил. В този контекст използвахме past simple. I woke up, but I couldn't hear familiar noises. And now I described the situation. The coffee machine wasn't making. Okay. My morning favorite drink, the toaster. Okay. Wasn't preparing my breakfast. Okay. So the juice extractor wasn't full. Yes? What was wrong there? What was wrong? Now, be careful. I got up, pulled the curtains, and looked through the window. Sequence of events.
поредицата от действия, от завършени действия. Okay. I got up, pulled the curtains and looked through the window. Okay, one after another. Едно след друго. Една особеност на простите времена. Okay. Било минали, сегашни, бъдещи. Okay. It was raining. Now I describe what I see. Сега аз описвам това, което виждам. Okay. It was raining. Това означава, започнало и преди, по време на моето гледане и най-вероятно след това. Yes, it was raining. Действие в процес. Okay. Okay. The cars in the streets were moving slowly and carefully. Once again, I described that. Okay, they were moving. Се движиха бавно и внимателно. The people were walking quickly. Още веднъж аз описвам това, което виждам. I looked through the window and what I saw. Okay? It was raining, the cars were moving slowly and carefully, the people were walking quickly, and they were wearing raincoats and carrying umbrellas. Okay? They were wearing raincoats and carrying. Сега, когато подлогът е един и същ, мога да изпусна were и да дам само carrying umbrellas. Давайки пълната форма на това, което имаме, and were carrying. Okay. So, and they were carrying umbrellas. Okay. So, double R, yes, carrying umbrellas. So, I, what? Looked at the calendar on the wall. What day was it? Погледнах календара. Кой ден беше? Това казвам. Тоест, завършеност. I looked at the calendar on the wall. What day was it? Кой ден беше? Suddenly I remembered. It was Sunday. I didn't have to go to work. Внимание върху отрицателната форма not have. Didn't have to. I didn't need to. Yes, не беше нужно, не беше необходимо в този контекст, нещо за което говорихме. I didn't have to go to work. Okay, I didn't have to go to work. So, I went to bed again and went on sleeping. Okay, I went to bed again and go on, went on, to continue, да продължа. Okay, and went on sleeping. Okay, it's a great text. Now, this is our next exercise. We have to pick the right answer. Трябва да изберем вярният отговор. Okay, question 1. While I, the dishes, I, my hand, washed, cut. Washed was cutting. Okay, doesn't sound good. While I was washing, докато миех чиниите, това трябва да кажа. While I was washing the dishes, I cut my hand. Моето порязване е сравнително краткотраен акт в рамките на дългото протичане на действието на миене на чинии. While I was washing the dishes, I cut my hand. 2. When the lights... Okay. What? When the lights went out, go out, изгасвам.
Окей? Искам да помним хубав израз. The lights went out. Лампите изгаснаха. Окей? When the lights went out, I was reading in my bed. Четях в леглото. Окей? Най-вероятно съм започнал преди това и по време на изгасването на лампите. Окей? So, it's the first one there. Okay. So, number 3. My book while for my glasses. I found my book. Намерих книгата. Завършеност. Find. Между другото, един глагол, който едва ли ще използваме някъде в продължителни времена. Идеята е, че в момента, в който аз видя нещо, аз вече съм го намерил. Един глагол, който на практика изразява краткотрайно действие. Рядко стои в продължителни времена. По смисъл, той не носи действие в себе си. Така че, I found my book while I was looking for my glasses. Докато си търсих очилата, намерих книгата си. Okay. So, which one? I think the first one, yes. I found my book while I was looking for my glasses. 4. While we, for the tram, okay. While we were waiting, it started to rain. While we were waiting, once again the first one. Okay. Докато чакахме, започна да вали. Самото започване само по себе си е краткотраен акт. Окей? Ако искам да кажа започваше да вали, мога да го кажа. Тогава ще опиша един процес на бавно започване, може би. Yes? Така че ще имаме опции в зависимост от контекста на това, което казвам. Спор няма. Това, което имаме, звучи изключително добре. While we were waiting, it started to rain. Започна да вали. Окей? So let's look at number 5 there. Jeff in Italy when he Sarah. Okay, what can we say here? He was working in Italy when he met Sarah. He was working in Italy when he met Sarah. Sounds best. Звучи най-добре. Okay, 6. What, when, are you last night? What were you doing when I phoned you? Definitely the first one. Okay. Какво правеше, като ти се обадих? Самото позвъняване е краткотрайно действие в рамките на това, което аз търся. Тоест, какво правеше? Най-вероятно преди това, по време на обаждането, може би след това. Yes. What were you doing when I phoned you last night? 7. I where the bus stop was. So I the bus. Okay. I didn't see where the bus stop was, so I missed the bus. В двата случая past simple. Казахме see в контекста на виждам, най-често в simple tense. Не видях. Окей, толкова. I didn't see and I missed. Изпуснах. Завършеност. Okay, I didn't see and I missed. Okay, 8. Last summer, I swimming every weekend. Okay. Така. Okay, which one do you think? Okay. Last summer I went swimming every weekend. I was going swimming every weekend. Which one? Okay. Now. Така, вижте, когато говорим за продължителните времена, още една идея, която те носят, по принцип всички продължителни времена, те могат да акцентират върху повторяемост. Имайки изрази every weekend, определено тук става дума за действие, което се случва повече от веднъж. Okay? Аз не говоря за едно конкретно действие. Ако беше yesterday, I went swimming. Okay? That's it.
Толкова. Тоест аз говоря за едно конкретно завършено действие. Така, имайки този израз every weekend, обърнете внимание, че на практика се получава един акцент по отношение на повторяемост на действието. Така, в този смисъл, мога ли да кажа I'm phoning her all day. Звъня и цял ден. I'm phoning her all day. Това не означава, че съм вдигнал телефона и звъня непрекъснато. Но в крайна сметка се получава един акцент върху повторяемост. Затова аз бих казал, тук по-добрият вариант е Last summer I was going swimming every weekend. Така, мога да кажа I went swimming every weekend. Every weekend дава идеята на повторяемост. Окей? Така, past simple tense стои изключително добре, когато искам да съобщя едно еднократно действие. Така, винаги продължителните времена носят една идея повече акцент по отношение на това, което искам да кажа. Малко по-нататък ние ще учим други начини за изразяване на повтарящи се действия. И тук, може би най-добрият начин би бил I used to go swimming every weekend or I would go swimming every weekend. Last summer I would go swimming every weekend. Употребата на would и simple infinitive ще изрази повторяемост на действие в миналото. Между другото, по същия начин можем да изразим повторяемост по отношение сега с will. Okay? Every weekend I will go swimming and I will have a really nice time, okay, with friends and so on. Okay? Така че аз бих маркирал тук the second answer. Но пак казвам, абсолютно можем да кажем и двете. Окей? И още веднъж, нека да приемем този пример. I was phoning her all day long. Звънях и цял ден. Окей? Това не означава, че аз съм звънял непрекъснато от сутринта до вечерта. А акцент върху повторяемост. Една идея, която се носи от продължителните времена. Окей. So, 9. When I, the doctor, my phone... Okay. Actually, not the doctor, the door. When I opened the door, my phone rang. I can say this. Когато отворих вратата, телефонът ми извъня. Завършеност на двете действия. Отварям вратата, телефонът ми извъня. След това обаче, обърнете внимание, past simple tense поставя действието едно след друго. I opened the door and my phone rang. After that. Okay? Sequence of events. Поредица от действия. Така. I opened the door. When I opened the door, my phone was ringing. Отворих вратата и телефонът ми звънеше. И второто е опция. Това означава, че е започнал да звъни преди това, по време на отварянето и след отварянето. Yes? Докато не го вдигна. Yes? Така че, абсолютно и четирите варианта са възможни тук. When I was opening the door, my phone rang. Когато отварях вратата, при самото отваряне на вратата, телефонът ми извъня. Може би за кратко, веднъж, два пъти. Окей? Но акцент пада върху завършеността на извъняването. И да си представим, че телефонът е в джоба ми, аз не мога да вдигна. Окей? Докато отварях или когато отварях вратата, телефонът ми извъня. Окей? Така че, второто също може да е опция. Третото абсолютно също. И последното, което имаме, може да бъде опция. When I was opening the door, my phone was ringing. Докато отварях вратата, телефонът ми звънеше в джоба. Окей? Така че в зависимост от контекста на това, което искаме да кажем, можем всяко едно от изразите, които имаме, е граматично вярен. Така че, кое да изберем? Окей. I opened... Okay, let's have the first one. When I opened the door, my phone rang. It means after that. Okay? And we have a finished action. Okay, the last one there, number 10. A lesson when I suddenly... What? I was having a lesson. When suddenly... Имам ли suddenly? Окей. Контекстът ще бъде
По-скоро завършеност на действие. When I suddenly felt sick. Когато внезапно се почувствах зле. Окей? Което предполага, че преди това не съм. So, I was having a lesson when I suddenly felt sick. I think it sounds really good. Okay. Well, that's it.